নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ভয়েস অফ ক্যালকাটার নিয়মিত অনুষ্ঠান সংবাদভিত্তিক প্রতিবেদন। আজ শুক্রবার 23 জানুয়ারি দিল্লির অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুল প্রসূত ভাষণের বক্তব্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রাখবেন এই পর্বের প্রতিবেদনে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নতুন মোড় নিচ্ছে। দিল্লির মঞ্চ থেকে প্রায় 1 ঘন্টার বিস্ফোরক অডিও বার্তায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনুসকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁর এই বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, বরং বাংলাদেশকে ঘিরে এক আন্তর্জাতিক বার্তার স্পষ্ট ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশ আজ গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিল্লি থেকে এই সতর্ক উত্তরণেই কার্যত রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মুখে প্রায় 1 ঘন্টার অডিও ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র অভিযোগ তুলে ধরে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিলেন, বাংলাদেশের সংকট আর অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, এটি এখন আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়। আগামী 12ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, কিন্তু রাজনৈতিক কার্যক্রম নিশ্চিত থাকায় দেশের বৃহত্তম ঐতিহাসিক দল আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের ঠিক আগে দিল্লিতে শেখ হাসিনার এই অডিও বার্তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে আয়োজিত সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ শীর্ষক এক কর্মসূচিতে শেখ হাসিনা সরাসরি উপস্থিত না থাকলেও এই প্রথম ভারতে আয়োজিত কোনো প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানে তার অডিও ভাষণ বাজানো হয়। 2024 সালের আগস্টে ভারতে সাময়িক আশ্রয় নেওয়ার পর একাধিক ভার্চুয়াল বক্তৃতা দিলেও এমন প্রকাশ্য মঞ্চে শ্রোতাদের সামনে তার বক্তব্য সাম্প্রতিক অতীতে নজিরবিহীন। ঘণ্টাখানেকের বক্তৃতার শুরু থেকেই শেখ হাসিনার নিশানায় ছিলেন মুহাম্মদ ইউনুস। কখনো তাকে খুনি ফেসিবাদী, কখনো সুদখোর, কখনো টাকা পাচারকারী, আবার কখনো ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক বলে আক্রমণ শানান তিনি। তার অভিযোগ, ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবৈধ, হিংসাত্মক ও বিদেশি স্বার্থনির্ভর শাসন ব্যবস্থার পরিণত হয়েছে। শুক্রবারের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি। বক্তৃতায় শেখ হাসিনা দাবি করেন, ইউনুস সরকার বাংলাদেশকে সন্ত্রাস, অরাজকতা ও গণতন্ত্রহীনতার অন্ধকার যুগে ঠেলে দিয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে তিনি নিছক রাজনৈতিক অস্থিরতা নয়, বরং সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের অস্তিত্ব রক্ষার এক চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সবচেয়ে কড়া ভাষায় তিনি ইউনুস সরকারকে বিদেশিদের হাতের পুতুল বলে আক্রমণ করেন এবং এই সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানান। শেখ হাসিনার ভাষায়, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশ কার্যত এক বিশাল জেলখানা, এক বদ্ধভূমি এবং এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই 2024 সালের আগস্টে তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে। গত 1 বছরেও বেশি সময় ধরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি এই অভিযোগ তুলে ধরলেও দিল্লির মতো আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মঞ্চ থেকে এই ভাষণ নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে এই অডিও বার্তার মাধ্যমে শেখ হাসিনা একদিকে যেমন ইউনুস সরকারের
বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন। এটি নিছক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বনাম দেশবিরোধী শক্তি। এই লড়াইকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। দর্শক, শেখ হাসিনার এই অডিও বার্তা সম্পর্কে আপনাদের কোনো মন্তব্য বা মতামত থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। আর আমাদের প্রতিবেদন ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। এখন দেখে থাকুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লির মঞ্চ থেকে ভাষণের অডিও বার্তা। Bismillahirrahmanirrahim. My beloved countrymen, this is Sheikh Hasina speaking. Bangladesh stands today at the edge of an abyss, a nation battered and bleeding, navigating one of the most perilous chapters in its history. The homeland won through the Supreme Liberation War under the leadership of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, is now ravaged by the monstrous onslaught of extremist communal forces and foreign perpetrators. Our once serene and fertile land has been reduced to a wounded, blood-soaked landscape. In truth, the entire country has become a vast prison, an execution ground, a valley of death. Everywhere, one hears only the cries of the people struggling to survive amid destruction. A desperate plea for life, heart-rending screams for relief. The murderous fascist Yunus, a usurer, a money launderer, a plunderer, a corrupt, power-hungry traitor, has bled our nation dry with his all-consuming perditions, staining the soul of our motherland. On August 5th, 2024, in a meticulously engineered conspiracy, the national enemy, the murderous fascist Yunus, and his intestate militant accomplices forcibly ousted me, though I am the people's representative, directly elected. From that day forward, the nation has been plunged into an age of terror, merciless, relentless, and suffocating. Democracy is now in exile. Human rights have been trampled into the dust. Freedom of the press has been extinguished. Violence, torture, and sexual assault against women and girls raised unchecked. Life and property have no security. Religious minorities face continuous persecution. Law and order have collapsed. From the capital to the remotest villages, mob terror, mass looting, armed robbery, and extortion reign supreme. Our institutions of learning are plagued by chaos, and justice has become a nightmare. The frenzy of militant extremism has cast a pall of fear across the nation. Even more dangerously, there is a treacherous plot to barter away the territory and resources of Bangladesh to foreign interests. By betraying the nation,
The murderous fascist Yunus is pushing our beloved motherland toward the furnace of a multinational conflict. In this grave hour, the entire nation must rise, united and galvanized by the spirit of our great liberation war, to overthrow the foreign-serving puppet regime of this national enemy. At any cost, the brave sons and daughters of Bangladesh must defend and restore the constitution written in the blood of martyrs, reclaim our independence, safeguard our sovereignty, and revive our democracy. Let us, all democratic, progressive, and non-communal forces of the pro-liberation camp, take a solemn oath to build a human and welfare-oriented democratic state, and to confront with unyielding resolve the treacherous designs of the murderous fascist Yunus and his collaborators. My dear, honest, hardworking, and patriotic people of Bangladesh, our nation is stifled by an unelected, violent regime, whose false promises have quickly been supplanted by chaos, violence, hatred, and corruption. Faced with lawlessness and erosion of your democratic rights, your courage and strength is tested on a daily basis. Please do not give up now. The Awami League is independent Bangladesh's oldest and important political party, inextricably interwoven with our country's culture and democracy, defender of Bangladesh's proud traditions of political and religious pluralism, and the committed upholder of our laws and constitution. At this darkest time for our countrymen and women, we reaffirm our determination to help you restore the thriving homeland that was snatched away from you. The Awami League calls for the following action to help unify Bangladesh and banish the divisive actions of the past 12 months. We urge Muhammad Yunus to stop ignoring his own people and do what needs to be done in order to heal our country by following 5 crucial steps we believe will lead to a better and stronger Bangladesh. First, restore democracy by removing the illegal Yunus administration. Bangladesh will never experience free and fair elections until the shadow Yunus caste is lifted from the people of Bangladesh. Only then can we start a process, including the Awami League, to bring the power back to the people of Bangladesh. Second, put an end to the daily acts of violence we are seeing on our streets. We must end the lawlessness to stabilize the country, allow civic services to work properly, and create a platform our economy can once again thrive on. Third, deliver an ironclad guarantee ensuring the safety of religious minority groups, women and girls, and the most vulnerable in our society. Too often we see people targeted for who they are and what they believe in. This must end, and every Bangladeshi must be made to feel safe within their own community. Fourth, end the politically motivated acts of lawfare to intimidate, silence, and jail journalists and members of
Bangladesh Awami League and opposition political parties restore our trust in the judicial system, making sure it functions properly as an impartial and noble entity. Fifth, invite the United Nations to conduct a new and truly impartial investigation into the events of the past year. We need the purification of truth in order to reconcile, heal, and move on as countrymen, rejecting the selfish pursuit of vengeance. The international community stand with you. The interim government has failed to listen your voices, but together we are strong and together we can make our demands heard. Join us in the fight to take back our nation from those who seek to destroy it. Help us rebuild our democracy in Bangladesh. Joy Bangla, Joy. ভয়েস অফ ক্যালকাটা।